So we're going to be in Acts chapter 23 and then maybe get into Acts chapter 24 today. Ani atana ma pe metola ke de perinyapu te he amadu ni sio ba ke na cheune ma pe mapu ba amadu ni shilui. You'll remember that last week Yeshua had appeared to Kupalu in a vision or maybe a vision, but he appeared to him and said to him that you have testified in Jerusalem, you'll also testify in Rome. Ni da pe to ma me da ke pe so na ma bana ke ma bia shi kri no akle me tha shu na Kupalu ko he asana me tha shu lu da te mo me ku no ko ai cholu na mi mete Kupalu no asi chena da asika ulela ka se Jerusalem ku to bana asika to la ke da Rome thake ku no ba asi che go na bia shi kri ai cholu na ite te shi me mete ne ma ne chwa hotarano da Jerusalem ku pa to bana ne ka to hotarada ma Rome thake ku pa ai lu no. That was an encouragement to Kupalu, knowing that God was going to continue to use him. Ani ra Kupalu nge ne ma sana si plo si khru ne si lo si khru go mi te ne ma si lo go mi te ne ma da ange na ha chom re no che ne pa lu da tri da atwa to da Rome thake ku ba. So he would not be killed in Jerusalem. Mi te asingi na atwa to no da Rome thake ku ne ma ite Kupalu no ma atwa to ra da ma do Jerusalem ku ne ma asa to da Jerusalem ku na. Sure enough, more danger for Kupalu. Ani asana pe singi na go ha da Kupalu ngi na una a chocolate bona una da ngi na sana ke si mi chelu si mi sa sin lu no ha o theo e po. In verse 12, would you play verse 12? Some of the Jews are planning to kill Kupalu. Gunne pe mini dara prenia po te ma duni se ma pu shinye ma ba po ma jurfu si oda Jerusalem ku ke ma esi jurfu si te hin ma ame pom amite ma sima misa ma Kupalu ga. She paro mo libu akene yuda put he sha oku he beluro esi he beshuku ni di lungoro abia kiluna peki mesini he Kupalu to na pe o te taro. So here there is a plot to assassinate Kupalu. Ni kunne pe ni da na ma da jurfu si te hin no ha plot chulu go he mite ne ma asi he show pre ri kana da esi si misa Kupalu. More than 40 men have promised that they will kill him. Ni da esi plot chulu no ma prekusina o lojana da ite prelisha go he esi lo pli no ha hina da esi misa Kupalu pa no ha ata olya go. And this is the plan. Ma da esi me mete a he isho kra mete na. They talked to the religious council, the Sanhedrin. Da aralo hu esi me mete ne mai bir ralo na da ma esi jurfu si te klodu ma Sanhedrin a phwa te hin ko ma esi te ke ya plomu si hin ko. They said, ask the Rome chief captain to bring Kupalu down again to speak to the council. Down from where? Down from, he is being held by the Roman soldiers. In Jerusalem or? Yes, he's being held very nearby. Okay. Ma da kunne na ma Kupalu no ma Rome klo na pugelu ko he na pa da ma esi jurfu si te esi ha o ploshulu no ha aralo de asime na ma hina ai be shu ma da ma Sanhedrin esi te ke kho te hin ko he a hiluna o kui me ma de tra chu de me ma Rome klo no ha no the ke no e the ke ma Kupalu no ba no he o no he Kupalu da pe o no ai lo no. Now, the council has already spoken with Kupalu once. Now they say, bring him down again. Mi te ne ma da esi te Sanhedrin ma esi te klo du si te hin ho ai be shu no thoa
the kupalu to who go ahead no bakun no ha esi no ha si he I be pokol selu to who asana he no ba he me kupalu hello no. And then on the way to the council, we will kill Kupalu. Bada esi jurfu si te I have plush lu ahina mahina ba kupalu no athe ke thora pogun hi athe me chocolate na ba chwa me cha to da ma ite esi sahi re te ko du si undur phone ma chocolate khina ma jurfu si no ha misalu da chocolate le lo khina pa ai no. But Kupalu had some family in Jerusalem. Manara kupalu ngi no ha ahi phupya phusi au ko da Jerusalem kuna. And Kupalu's nephew heard about this plan to kill Kupalu. Bada kupalu asana apubu no ha ni ho no ma ju phusi no ha helu na da ame misa kupalu da chocolate na ka khina pa ani ho ko. He was allowed to come, the nephew was allowed to come and speak to Kupalu. Ma mite da ani ho to no ha da kupalu no ma kupalu apo du re no ha a he ibe shuni na kupalu ni go. And he told Kupalu what the plan was. This was when he was captured? Yes, when he was being held by the Rome soldiers, he was allowed to have the nephew come. Ma mite abana ke da kupalu apo du no ha he method shu kupalu da ma Rome si apulu pogu de pono go he na I he sho lo pli na da ba jurfu sinema a method kupalu da klelo na ma me milute a me sa milute ko tena sho lo pli kupalu go. Kupalu was allowed to have visitors because they knew now that Kupalu was a Rome citizen. Me mete da kupalu au da pogu wa mana me mete ke ye helelu ni mite ne ma kupalu na ma na Rome phu go. So when Kupalu heard that, he said, "Tell this to the chief captain of the soldiers." Bana ke kupalu ani ho da jurfu sine si me krete na da ai sho apodu ai sho luna da ve sho ne ko na mai sho I sho to shu da ma Rome te kladu le prina. When the chief captain heard what was planned, he did something very very big. Ni ba ma Rome klau sa ko kladu le prina ha ni ho da jurfu sine si me te no ha asinge no ha da amil ne te da adu atu pe da sana da kupalu ngi ko. Well, this isn't a very good map. I have to get a map of Israel. But the Rome captain is going to take Kupalu. He's going to send Kupalu to the coast, to the city of Caesarea. Bana da te Rome klau sa te klau do pre no ha ni ho no ha amil ne pe kupalu ngi na da ame sucha lu da tha thu sana doku to do. What's the name again? Caesarea. Ma asi Vigo de Vinama Caesarea ko he order ma tha thu cha ko. It was named after an emperor Caesar. Da asi Vigo de Vinama ami Caesarea me te ne ma asi da thake du no asi te khyu to pre wa mina Caesar ba am illumin Caesar. The Roman government that was ruling Israel, they did not rule from Jerusalem, they ruled from Caesarea. Mete da bana kinama da Israel Vigo nama doku nama esi nama shushu da Rome kubchesi de hino ko he da bana kinama Rome nama thalo lo pli esi te ko dula de hino ko mana da Rome esi asana tamda si te ko du si nama order Jerusalem ko to da Rome te ko du si de ma order da ma Vigo Caesarea ko. So the chief captain realized that he had to get Kupalu safely to the governor of Judea, that part of Israel. Ite da Rome klau te klau dulu peno ani huwa no ha an asime me onni reka pe ma Kupalu ngi ra sa do kena go hen mina wa asi sucha lu da ba asana do Israel ku pa ve da doku
Jerusalem kuna vema manada SAV ku tvi o ma Juda kuna ko bana ke uba kupalu het to ada Juda ku ne ma sana ute simi salu ma a krabbe lu ko. The chief captain is going to make sure that Kupalu gets to Caesarea safely. Menada ite Rome klau the klau dua pre ma asanada ade dula kunnya ke ma da ame suja Kupalu da Caesarea thake ku ne ma sana ite a chato be bana more de bana ba ko. This chief captain is a soldier of great power. The Rome klau the pre ma sana ate amudu kan ne ha ko. He had command of hundreds of soldiers. Mete ma close te klau dun pre ma sana ko che close ina ma au ja o ina ne ko. And so this is the protection that he is sending Kupalu with to go to Caesarea. Mete da aklo ko che sina o ina ne na wa da ba Kupalu a thi cha kle khe ne ma asucha Kupalu da kle lo ne ma da aklo se te hin wa la kro cha ko sana ona me bi pe no Kupalu ngi ko. He is sending 200 soldiers. Asuena ma au ke 200 no ya no ye maklo no ye 70 horsemen. Bada u klau mada aida chama tisi sinama asucha ite soswan kasha. And 200 soldiers with Roman spears. Topa au papada najeda esipum manima ite sana ite tu no bada ada khanama asana in topa na kuko. This chief captain, he's doing a good job. Anira pe te neme ne ma da alome rapida Kupalu mi tatu pe Kupalu ngi ne ma mi check ne ko bana. And you know, we have his name here in the Bible. His name is right here. Bada te klau ma Rome close te klau do pre na ma muina mai te ne ma ai chupi da lisa ko ko. It's a very Roman, very Rome sounding name. Da amuina ma da amuina ma to na ma Rome mu ko. It's in verse 26. His name. It is Claudius Lysias. Ama amuina ma da ni shisha. Do you want me to play it or? Yeah, we should play that. Okay. Ni dame lumini. Prera liye ma wada amina ku Claudi luci warachu pe nede ama biache kuidu vili neku omo ora duni. Didn't have his name, did it? It does. Is it? Ku Clauzi Luzi. Oh, okay. Okay. Claudi Luzi. I couldn't pick that out. He is going to send, what he did was, he did not go with the soldiers, but he wrote a letter for them to give to the governor, to tell them why Kupalu was coming. Nida asucha Kupalu da klelo akena ma a chapa na to ko he manada asucha pana da close da li ta ba ko mitene ma da esi clona Kupalu chat to be da viku Caesarea ne ma da esi Rome tamada si te he ne ma a pan ni libana ba mete asucha Kupalu na ma ai cholop li da chiba ko. Now, I hope that you will be reading this chapter 23 and also chapter 24. Nida srangi asimata shin ma da si pakala de da ite amadu nishisiona nishelu diga. Because we're going to talk about the many people that are involved in this story. Mitene ma ona da abishana da Kupalu ate rikane ma u mitwa no kraupe apa no kraupe ne ma pe te swada ba akagba kaka. And we will see the difference between how Kupalu behaves and speaks and what these unsaved men believe, what they do and what they say. Mitene ma una pe member ko heda Kupalu na ma mite e na talk ripu aji jo malango ne ma a ene ma mute ai be na ma akho mi mute da u prejito te hina ko ha ko ya ne mite. Because these unsaved men do and say things that are not right.
mi te ma da u preji cho ma ngo to te he ne ma asana esi a me krai te ne ma asu lop ligo. In the letter that the chief captain wrote, he says something that is not true. Da da mi te da rume klo the pre no ha asu cha ma li ba na ha a he pat che da ma to go. Now, he has been behaving well, but he put something in the letter that really is not so. Ni ra nge ena ma da ami pe ka ami ka pe khu pa lo nge ne ma to lo pli ka ko he mana da ara ta pa da ma ligu da ba ma asu na ut che go. Now, this is part of the letter. Would you play verse 27? Ama this is show nisinyo maba nisinyo na mara arapa da ligu Yuda put he pumani kaya it prero akure misilupa udise ngevana ema rumiti puke put a pre akuake va any va cliput hero va chu misiple kakalu. The chief captain in this letter, he says things that are, most things that are true, but he puts something else in there that is not true. Nda rada libaku da bana ma da ahela pli na ahena ne da to go ha ko he manada ahi patichu da mas ahena masu ko. He says something that makes the chief captain sound good, but it's not true. Mi te ra rana ma mi te ra ta pa mi te ne masana asi he gane da ma mi chwa gane ne ku palu ahena ko en ma da ke ye red pre ahi mi no ko mana ahela hu ko ahi su ko. He says here in the letter that the reason that he rescued Kupalu is that he found out that he knew that he was a Rome citizen. Ni da rana ma hina mi mate a sucha ta phake Kupalu da SEO da SE tamda ni o ta kya mi te ne ma ahiluna da ve ahina da asingi o ni ga de ma Kupalu no ma SE Rome phu no ma asingi ga de asingi o ni ga de ahina ko. He did rescue Kupalu from the crowd that was going to kill him. Ni ato ga ko da ahida ami chwa Kupalu mi te ne ma da SE gujur si de na si mi solu no ha amina da si su phake tu cha ta phake lu no ma to ga. But then he was going to treat him like a non-citizen. Muna khelu khena ma ite asucha tholu da ma vi Caesarea ko ne ma amega da me Kupalu no ma me selu na da Rome phu ma to ga sena en ma jur phu the pre na ma ka ye yo no pre be a ni min. He was going to have Kupalu whipped to make Kupalu tell what he had done wrong. Ni da khelu khena ma ame te ni na ma ahina da ite ame mu che Kupalu na supla dudu ko mi te ne ma asino he cholu na da Kupalu na mi ate susi mate krete no asino hit hilu. Well, Kupalu had done nothing wrong, but he told the chief captain that he was a Rome citizen. Muna ite da Kupalu no ma te sun ma wo che to ko ha sana mi sun no la te che to wa mana da Rome kladu da pre no a he ai cho Rome tamda na hina Kupalu no ma esi Rome phu ai. So that part of the letter was not true, but made the chief captain sound good. So is Paul not a citizen? Kupalu is a Roman. He is a citizen of Rome. You didn't have to live in the city of Rome. You didn't have to live in Italy. Yeah, but in the letter he wrote that Paul was a citizen of Rome, but did the soldier know? Or he here's it. In the letter, he said that the reason he rescued Kupalu was because he was a Roman citizen. But that was not the reason. Oh, okay. He found out afterwards that he was a Roman citizen. Mm-hmm. But it sounded good to say that was the reason. Nida ma Rome klod pre no ha arata da liba ko ma ahina ahi sa jana da
ami chwa re ne ku polo ko he khelu khena ma ani ho no thoa da jul phusi na sime me sa ku polo na ba asi su to pha ke lu mi te ne ma asu to pha tho lu ne ma si me she lu ona ne a ku polo na te su ma te khraw te ne ma ano he thelu ba at ne me na ko ma da ba ami chwa ka ku polo na ma e ma ku polo na ma room me phu na ba mi chwa lu na ma to ko ma na da ra da li ba ku na ma he sa cha na da o ve mi chwa ku polo mi te ne ma e ma room me phu he shi mu na ko ma na ni ne na ma mi chwa lu na ma sa na da ami chwa ni ne ma ko sa na su pha cha lu na ko. So this type of lying, putting in little lies, is not something that a believer should do. Mena da the cloud the no a singe no we ko singe no da ma ku palu na ma si room me club no ko mana he sena da a singe ni to ko de asena a he asena phялopli hun de a phялopli da he bi de re hun ko lo sin ko mana da en ma thakri fu ne ma u be la hu me na ni do. And we're going to see with these other people that they do and say things that are much worse than that. Do ba cha pa pe me pa ke ye te he si da mi khre te a he la hu khre te na du lo pu ko. The governor, his name is Felix, he is going to hear the case to see what he should do. Ni da ku polo a he me sha shu da room me tamna du lo de prena ma mina Felix ko he na ba the Felix the prena ma ani ambeninda the ku polo a de kyang ni da ba ate su ma du lo e tamna te su ma a du na to na be block ke ku polo e na ma be mi na ko. So the governor says, we will wait for men from the Sanhedrin, the religious council. We will wait for them to come and tell their story. Bana ke da Felix no hani ho thoka da ku polo re kya si ami ate su mi te room me si no ha pu lu mi te ani ho tho no ha a hina da ba a hela te chu to ko na a si po ko da ma Sanhedrin ma te juru phusi sa du ko lo du si te hin ko he a si ni ho ani sinin da na da e si na ma ani ho no khre te me thano khre te na sinin da po ga e si ko. When the people come, a few days later, when the men come from Jerusalem to accuse Kupalu of wrongdoing, ni ba ite esi Sanhedrin ma esi bana ken ma upada Jerusalem kuno ko he na mi te da esi Rome tamna sin ma a oda viku Caesarea kuno ko ha e he lu ko na ba o tana na a he to ken ha ite the Sanhedrin ye a he to ken ma asi ai ju cha ma da ku palu no ga ai ju lu na da a he lu na o ku palu ma a mi su in ne te su in ne a me he ko. So who comes is the high priest and some of the other men from the council and a lawyer, a man who's apparently a Rome person. Ni da esi he mo pe khre pe nei ma da esi te sroku da Sanhedrin sroku sena ring na phuki sin ko sena phuki du le pre he pa to pone da ite prekhusi na ma he pa pote te he na ba ite no sholo de pre he po ko na ma da Rome lawyer ko sena da ami be chena da ute su o te pre ne ma abe mi she lu hu ke lo te ma he pa ko. And now we will hear what this lawyer now is representing the council. He will speak for the council, and we will hear what he says. And it's his words are very improper. Ni da bana ke da esi lawyer the prenama a had enema a piada mother esi Sanhedrin te go do si te kyana ko hena ba he me hena ma. Let me see if I have the word lawyer. Let's see. Well, lawyer ma well, it calls him in the English an orator, but he is obviously some type of lawyer. There's none. But I want you to play verse
2 and 3. This is Acts chapter 24, verse 2 and 3. Ni meni dame ko hada lawyer at pray na ma sana da ite sana ne te su te chu ne ma sana ne be e hello da ena ma hina at su to at be he papa ni mi no ko ni dame me ma prenga pu he ma duni shel lui ma punni na sio u enu the ku pa lu ro ku te ra thu lu chu be te su ku pa lu ro a hina Kui du veli, de ne pot ria nya cho te ku kye, pe ni be nye la ho te pe te du ho. Toto ne mya chu ni te de nye ku kye, te de atu ko tu lia te he ne tu lia tu ho. Ne me te ye te he bi te po be be. Atu lo pli pe se plo po te po cho ku kye, pe he bui he te ri nya cho ne. We want to understand what he is saying. ni da ba at pray na ma he mai te na ma ngona chai te na be singi ko This lawyer, let's call him, this lawyer is using what we call flattery. Do you have a word like, is there a word like that? ma da lawyer at pray na ma he na da ona he be sha kin ma he shu ma hu da a he mo he re da pe da asana da ma si roommate tamdangi na ko asana on ne mi chen ne asana hu hi te flattering ma asana a he mo hi repe da roommate tamda singi ko So, the chief captain lied, and this lawyer is using great flattery. a hina hibet tutte de be wa ma mi te ne ma da roommate klon na prima da ra li ba ku na ma ite a he sa na hu na ko asana obengi na ma be mi chen ne mi chwan ne a he Mane lawyer the prima he be to sell le hu min na ko This lawyer is giving great compliments to the governor. The compliments are complete foolishness. mi na lawyer na ma ai be shu na da te roommate te mda si te he ne ma a he lu na da on asana hu upama si ne me the si ne ma on ne mo ton ne ne mi chen ne li men a he nu gloss ne ko he a he me na ma na da a he ni ne ma to a he la ho asana a he bia ba hu no ko He says that the Judapu people are so thankful for the peace that the governor has brought to the land. mi te ne ma a he lu na wi di da ba esi roommate tamda si ma da jurfu si na he bi te ne roommate tamda si me te he ne ma esi te ka chu ka be asana ame lo pli hu da ki esi jurfu si na amu re akhe na ko he da roommate esi me te jurfu si thwa esi ko bu che si ne ma amu ne lo mi te ne ma roommate si na mi chwa mi mu ne esi he no He is saying that the governor has done wonderful things for the people. da ngol la chana ma da lawyer na ngu he na ma ngol chana ma te ne ma hina da roommate tamada si na ma ami chwa ne ami shu hu ra re atwa pe ma jur phu singi a himna You know, there is a big difference between flattery, which is wrong, and giving true, honest compliments to people. ni me na hada let me look it up flatter me te ne ma sana akon ne lo ga da ne he da ma ne hi be tu te la ho to ne ne be tu te sana da no da ne splo ne ma sana akon ne lo ga This governor is the Judapu know that he is a cruel governor. min te ne ma da esi rome tamna at pray no ga da Philip at pray na Felix Philip Felix. Felix at pray na ma da rome lo pli ma singi ga he da Felix at pray na ma ki ma re to te hi na ga he da a he na ne ki ya min na ne ki te hi no He is evil in his private life and evil in his public life of being a governor.
mi te na ma ngi na ma da au de hi ku na ma ke mo na de to to ba na ite ha mi te me ku si na ma de to ka ke me thalo ma ke re to na singi lo ka He has had much blood shed that never should have been shed. mi te na ma da ngi na ma ite ki si an bin na mi she no to in ne hu da ke lo bin na mi she cho to ba te ma mi she ko du wa sana So the lawyer's words are nonsense. mi na da lawyer the pray a he mo hi re pe da te rumek te tam da the pray na ma he bia ve he la ho ko So what is the difference between an honest compliment and flattery? mi na da pe si pe te ne ko he da we be shi ke na ba ne he lu da ite he be tute na a toni ne to ne na la ho na ma khun ne mi tin ko Now, when we find that someone we know has done a good thing, we like to compliment them. ani sana u ma ko he da ke ne pe me tha ke pre da a mi chu shu ra to re a mi re ne na ba mana ke ne ma pe si he with the regular go ahead asana da on mi chen ne si pe he mu go lu ni ko That's a good thing to do, and it is an encouragement and a blessing to that person. ni una ke ne pe he mu go lu ni ne ma sana da ange u ani ho ani da pre ni ne ma sana da si plug ne ma si krisi lo le po da sana da angi ne ma sana e te di so bu ja ngi hu lo But flattery is an untrue compliment given that is to help the person saying it, not the person getting the compliment. ni mana da asana u hibe tutte ala ho te hi sinema ni ne na ma a hi mo hi re ne na ma da nengi ma to ga si hi si krisi lo ne si plug ma to ga da a hi me te ne ma a si ka kya se hu da angi na si tu chu tu a hi na ga So the lawyer is giving flattery so that the governor will agree with him. mi na da lawyer na ha hai be shi na da ro me tam da na ma una hi be tutte lo pli me te ne ma a si me thở na da ro me ro me tam da ta pre na ma a he nin da lo pli de a le hi na pa ga sana chu lo pli de a le hi na pa ga Now, flattery is talked about in the Bible. ni u hi be tutte na ma lo pli a de kya na ma una da li sa ku na ma hi li so ka ti ka And we have a perfect example in the Old Testament. no ba da a sure ke ba de a da li sa lo ku ko he da u a sure ke o hu da ki ye a pre no a asana a hi be tutte a re asana de da po ka In several places, the Old Testament warns, don't be taken in by people's words of flattery. ni la le sa ku na ma au to po no so po ai sho pe ai sho to ma pe na hina da u he be tutte at the he cinema sana da ite la krame hina ga sana ni da to sin me It says, be careful when you hear flattery, be careful. me na sana da mi ni ngi sana me ta tu ni na ni ho ki he be tutte hina The example it gives is the flattering words of a prostitute. da li sa alla ku ai sho pe na ma u he chen ne da a he be tutte a chelo mo pe ne ma sana hu da primo mo hu ite ai chen ni si ngu lo sin na ga We're not going to play this, but I'll write down the verse where it is. ani da ite pe pha to ma na da ai sho pe do we have proverb pe te go I think we do I just okay that's George petit pera madu shot ma khun your Proverbs. yeah We could play that then. okay oh yeah ne pa me we can't play that one Oh, that's right. but we can read it Oh, okay. pa he mơ cứ tắc kè ni nè na fremo bata
là cứ ta có ta kể ni nè na khi mà phê mơ à tè ilu hi bè cha Now, the prostitute sees a man coming and wants to get money from him. Ni da ite u promo sana ahira promo ma pata na de hina ko he ame ni me phemo be mo na me phemo da hina ma ame thap khu si ne ma sina asi e he uma to lu mi te ne ma si yu lu ru ko picha ko. And so the prostitute sees this young man coming and she could use flattery. Ni me na da promo me phemo pre me thap khu ne ma ahi shu hu da de hibe tu ten he ko sana ibe te lu lia lu ko. She might say, "My, aren't you a big, strong man?" Ani da tini hono ke sana me thap khu ne ma hi lu na ma ne ma prekhu a baladu. So she says that to help herself get money from him. Ani ahe me na mite ne ma asana ahe nin ne pe da prekhu ngi ma to ko ha ahe no kla mite ne ma asi yu ma prekhu zu rugo. So these are so we've talked about just two examples of how unsaved people can say and do improper things. Mina sana da ite de promo patana to ne da lo yan pre no ko ha ai cho pe hu da ki ye hu mi te klo te sana na pre ba ba ko da esi ma a preji jamra ngo si to te he na ma a hi chen ne ba te a hi la hu ne ba te no. We'll continue this next week because there are other people in the story. We want to look at what they say. Ni da pe me po sa chan no ta pa me te ne ma da u da ite ku polo re kya si ne ma u pa khrep pe u he khrep pe ne ma pe si me lo pli. We are seeing here what people, should I say, it's a study in human nature. Ni da sana pe me tha pe ki si a he khrep te ne ma sana da asana da pe me lu ma o ma ki le klo ve pe si he mi no.